Okay, so we are continuously introducing the explanations about Chöd teachings. So this Chöd teaching, we are going on two different stages. Which is the four demons and the four great feasts. So we mentioned to you before a little bit about the four demons. So now we are going into the second part of the four great feast or the guest. Ora continuiamo le nostre spiegazioni sulla pratica del Chöd. Come ricordate erano divise in due fasi, la prima fase è riguardante i 4 demoni, la seconda riguardante i 4 grandi banchetti. Abbiamo parlato della prima e perciò ora spieghiamo i 4 grandi banchetti. So the Chöd magic labdon says there are and probably can be three kind of different Chöds: outer Chöd, inner Chöd, and secret Chöd. It says Nyansa Return Rambachi Chöd. Pungbo zandu jirwa nang chut, nyakchik tzadni choba tonji chut, chut ndosam damba chobayin. So the extreme or the outer chut means is the very traditional practitioners. You first need to receiving the Chöd teachings. The transmissions of Chöd and the oral instruction lineage of the Chöd, and then need to receiving also the empowerment of the Chöd, and then go to in the specific, the traditional, the retreat. With the Chöd retreat in the solitude place. And that solitude place meant is not only just solitude place. If the very great disciple, the Chöd tradition followers, to search something very, we say Nyansa, Tibetan. Nyansa means is maybe the rough trend. Rope trance, so means it's not very peace. The place is a danger. Actually, people they believe, they recognize that the place is some very fearfulness place. Says maybe is having this demons, separate or nagas or something, kind of like cemetery. Or something very unusual, little bit, not only solitude, So this kind of place they go to retreat, But in case if very new, these practitioners, they have not enough yet experiencing about these kind of traditions, and then maybe the first step is to little bit more peaceful, the peaceful place. Then go to the place, So anyway, these can not only one place. Usually they says there's a 100 times change the difference, the rough trance, the place, more than 100 different place they go to retreat, Chöd practice traditional. And also it's 100 times different the spring place, that not season. The spring water, comes from the different solitude mountains or something.
Anyway, it's a danger, little bit, not normal place, little bit also. 100 times change the top of the spring, the stream water, go to meditate and practice Chöd. And then also the third part of the 100 times, they change different danger, the horse holders, the horse family, like horse holder family, specific is a little bit unusual, very something, danger we can say, but there are many, maybe traditional with the different points. Anyway, let's change something, different place and practice the Chöd, So anyway, this kind of all is the first one, external Chöd. But during this, of course, not only you go to practice that place, but they have many different signs appears during your visualization, during your meditation, during your offering of your body or so forth. When you during the feast table with of the four great the guests, and then you have many different visions or the appears on your mind, many different sign of the visions, different unusual, So you need to control all these. Doesn't matter good science appears or bad science appears. Everything's equally. You need to control and focus on your actual practice with wisdom, I mentioned you, and compassion. And then as one top of there is the faith, devotion to the lineage and to the teachers, ones on Sri Guru's on. Ora, Machi Labdrön parla nel verso che prima ha citato Rinpoche di 3 tipi di Chöd, il Chöd esterno, interno e segreto. Il Chöd esterno tradizionalmente richiede che si ricevano gli insegnamenti, si riceva la trasmissione orale e la trasmissione del lignaggio, e non solo. Occorre anche ricevere l'iniziazione del Chöd. Dopodiché si pratica il ritiro del Chöd in luoghi cosiddetti solitari, anzi non soltanto devono essere dei luoghi solitari. I discepoli più avanzati vanno in luoghi che in tibetano si chiamano Nyensa, cioè sostanzialmente un terreno difficile, un terreno aspro, cioè un luogo pericoloso. Si recano in luoghi che incutono paura, che poi sono anche frequentati da demoni, naga, spiriti. Possono essere per esempio dei cimiteri, dei campi di cremazione. Sostanzialmente si tratta sempre di luoghi molto particolari, molto fuori dal comune. E questo per i praticanti avanzati. Invece, se si tratta di principianti, di solito iniziano praticando il ritiro in un luogo un po' più pacifico, dopodiché passano in luoghi appunto aspri o pericolosi. Tra l'altro non si tratta di un tipo solo di questi luoghi, ma tradizionalmente se ne contano 100 diversi, che sono poi diversi anche per vari tipi di segni. Per esempio devono essere caratterizzati da diversi tipi di sorgenti, d'acqua, cose molto particolari sostanzialmente. Durante il ritiro del Chöd ci sono poi anche molti segni diversi che si presentano al praticante. Possono essere visioni, possono essere gli ospiti che vengono invitati, presenze di divinità e così via, che possono essere in ogni caso delle esperienze sia positive sia negative. È necessario quindi tenere
tenere sotto controllo tutte queste esperienze che si presentano, che siano buone o cattive, per mezzo della saggezza e della compassione, come si è detto prima, e anche della devozione e della fede nei confronti sia del lignaggio sia del proprio maestro. And then the second, the inner Chöd. So inner Chöd is, that means the point means is need to offering one's own body without any hesitations, only with compassion and love or cherishing to others more, and especially cherishing to the of demons, nangas, ghosts, kind of many different harmful spirits, so forth, and offer them one's own body. That is the inner Chöd. And then the secret Chöd. Secret Chöd is the one single root of all the sufferings and the obstacles comes from, I mentioned it before, we need to cutting the one single root. That means is the concept. We need to cutting any kind concept of a liberation mind, any kind of the view of extremes, any kind of thoughts, doesn't matter good or bad, any kind of the dualistic, too dualistic grasping mind, we need to cut the root. But means is ignorant. Actually, again, the point meaning is self-grasping. Grasping the thought of grasping self. We need to cut this root, but especially the wisdom mind. So that is to cutting the root of ignorance and to realization, the true nature, emptiness, and essence of luminosity, and great pervasive of compassion. Means the three kayas focus. So that is the secret Chöd. Il secondo è il Chöd interno, che è l'offerta del proprio corpo senza nessun tipo di attaccamento e di afferrarsi al sé, l'offerta agli spiriti, ai demoni, ai naga in particolare, e poi comunque l'offerta fatta con amore e compassione a tutti gli esseri del proprio corpo. Il terzo è il Chöd segreto, che è sostanzialmente il tagliare, il recidere la unica e singola radice di tutte le sofferenze e degli ostacoli. Quindi significa tagliare tutti i tipi di visioni estreme, di pensieri, tutti i tipi di afferrarsi, aggrapparsi, dualistico, che poi in sostanza è sempre derivante dall'aggrapparsi, dall'afferrarsi al sé. Quindi per fare questo ci serve la saggezza, che è quella che ci permette di recidere l'ignoranza e di realizzare la vacuità, la luminosità e i tre kaya. So anyway, so when you start going to the actual the Chöd practice, they have, of course, having the stages, the levels from the sadhana itself, which traditions of the Chöd, because we have so many different kinds, the secondary, the branch lineages of this Jivjet tradition comes from different master, different little bit secondary lineage, and then you have many different level of text, So therefore, some text is very detailment, the schedules, step and step more, and some is a little bit more brief. So anyway, follow itself of the text, what they says, But generally, we are today just only in brief introducing about how going practice. Generally, we not focus only one
tradition or one text, you know. So anyways, a normal common way, first, of course, when you found the red place, when you decide it, no matter, but I'm says before the solitude place, but as you can practice everywhere actually, but the very beginning when you examine of your Chöd practice, training of with Chöd practice, beginning that times we need to find specific place, follow specific the masters, the advice, you know. But as your daily practice, normal Chöd daily practice is that is wherever you have convenience for you, you know. So, and then is the beginning, the first part is always that's the usual Dharma practitioners, you know, the refuge prayer, refuge on the actually general common refuge, Buddha, Dhamma, Sangha, and Guru. And then uncommon is like Lama Yedam, Daga, the three roots, Daga, Daganis, and especially Chöd traditioner, and they have specific sometimes Chöd refuge object, little bit, you know. So anyway, refuge prayer, at least 3 times or something, and visualize the refuge object. And then a second part is the generation Bodhicitta mind prayers, cultivating mind of enlightenment, Bodhicitta practice. This also depends which kind of traditions have little bit different points, but the meaning is with compassion and love, attitude to benefit sentient beings, but especially this Chöd practice, you know, leading sentient beings into the of 3 kayas of these Egyptian traditions, something. And then the third stages need to go in the offering mandala practice or the 7 limbs, the seven limbs, the practice of collection merits, or 7 branches collection merits prayers with special the tradition Chöd sometimes they have. So do this. And then is the 4th stages at the Guru Yoga. Any kind of, if you would know more Guru Yoga, and especially the Chöd Guru Yoga, the tradition, the lineage Chöd Guru Yoga, or the one's own gurus, something what they're having you, the advice and follow this Chöd Guru Yoga practice. And then is start to go in the actual, the transformation of yourself into the enjoyment body, Vajra, Varaha, transfer of your normal manifestation body, transfer into the of enjoyment body. So, and before just approaching to go to this transformation, it's good if you do the prayers on the aspiration prayer on your lineage, especially is Egyptian lineage, the Chöd tradition lineage, especially prayer from first I mentioned you the 3 kayas until you're on one's own root guru, and to very chanting melody or something, the prayer, deep the faith devotions arising from bottom heart and towards to the on your the lineage continuity. And then is try to transform the actual your mind into the of this deity, Vajravaraha or Tumanamo or something is Vajrayog. There's many also little bit different aspect of the deities. But anyway, point means is ordinary mind transform into the extraordinary mind. That is, we say transferring consciousness. Passando alla pratica vera e propria, spiegheremo le varie fasi della sadhana. In realtà esistono molte pratiche diverse a seconda di tutti i vari rami secondari del lignaggio. I lignaggi stessi sono moltissimi, però in questa sede non è che parleremo in modo dettagliato di tutto. Tra l'altro alcuni testi sono molto particolareggiati, altri invece sono più brevi, però si può dire che in generale seguono questo schema.
Quindi in linea di massima l'introduzione che faremo non si basa su un testo specifico, ma parla delle caratteristiche generali che sono comuni a tutte le pratiche del Chöd. Per cominciare si può dire che per fare la pratica quotidiana si può scegliere un posto qualsiasi che sia adatto, anche se in effetti bisognerebbe praticare in un luogo specifico, però per la pratica quotidiana un luogo che sia conveniente può comunque andare bene. La pratica inizia come sempre con la presa di rifugio, che va recitata 3 volte, e si recita il rifugio comune, cioè rifugio nel Buddha, Dharma e Sangha, più il rifugio non comune, cioè nell'Ama, Idam e Dakini, visualizzando contemporaneamente anche tutti gli oggetti di rifugio. Il secondo passaggio è la generazione di Bodhicitta, recitando la preghiera delle varie tradizioni a cui si appartengono, e poi esiste anche la preghiera specifica del lignaggio del Chöd, ma comunque l'essenziale è recitare la preghiera di Bodhicitta per il bene di tutti gli esseri senzienti. La terza fase è l'offerta del mandala e poi la recitazione della preghiera in 7 rami per l'accumulo di meriti, e anche qui c'è una preghiera particolare che è specifica del lignaggio del Chöd. Il quarto passaggio è la pratica di guru yoga, che può essere la pratica della tradizione a cui si appartiene, ma anche in questo caso esiste quella specifica del lignaggio del Chöd. La quinta fase è l'inizio della sadhana vera e propria, che consiste nella trasformazione del proprio corpo normale nel corpo di fruizione di Vajravarahi. Prima di questo è molto utile recitare anche le preghiere di aspirazione al lignaggio e al proprio guru radice, sempre con grande devozione e fede dal profondo del cuore. Dopodiché, per l'appunto, ci si trasforma, ci si visualizza come Vajravarahi, oppure anche Vajrayogini o Dorje Pamo. Ci sono diverse possibilità, diverse forme, ma comunque l'essenza rimane sempre la stessa. Your mind, once owns the consciousness, we can do visualize the one pointedly in the center channel, point on the heart level, and then very strong wish, transferring consciousness to the ascending through the center channel, comes out throughout from the point of center of your crown, Brahma hole, we can say. So there's, and briefly we can say there's 2 options. One is very beginning, you can visualize the deity enjoyment body, or the Vajravaraha or something, Tumanangmo, or anyways, what kind of deity you transfer in your consciousness, you do visualize very beginning, very small, tiny, like more small than like fingernails. Like this, you can visualize in the center of your center channel on the point heart level. That transfer, when they get out from your Brahma hole, and then just immediately is become into the generation into very large, huge, the deity, like Mount Meru, like, or something like mountain, like the big, you can, visualize, transform into, and thus
appears in the space, your consciousness transfer into. That's one. And then other hand, very beginning, just you focus your consciousness is in the center of your heart and center channel, just one sphere light. And that transfer into when they out from your Brahma hole, and then immediately appearances into the deity, whatever you like, visualize, what is your from the sadhana, what kind deity you can visualize into this deity. So this anywhere with the sound, of course, physically, you need to keep the meditation positions. And then is your verbal, the speech is you need to something normally chanting a melody, the Chöd, especially today, the melody prayer. And then is when the time is on, the transformation, your consciousness and the transport. And that moment is transfer your consciousness better. Long make riksam, we say, energy, the concentration, means visualization, and the awareness. These are the three together point of this energy and transform into the above of your crown, means above the sky, transform into the deity. The sound by the speech, we say, is like strong pad 3 times. Sometimes this also depends on different text, but usually it's 3 times. The common is the 3 times pad, pad, pad. And the first one, your mind just focus one pointedly on your visualizations from the distraction. Controlling from bring from the distraction mind, the obstruction mind, and focus on the distraction mind. Just focus on your visualizations, first pad. And the second pad is make placed one pointedly on this placement, on this visualization. And the third pad, transfer, shooting above of your crown, So that's the points, the pad. And the pad have many different functions, of course, depend which level, but very beginning we start transferring, that terms 3 pads can like this kind. Nella pratica si visualizza a questo punto la mente dentro il canale centrale a livello del cuore e si fa poi, si trasferisce, si fa fuoriuscire la coscienza dalla sommità della testa, che è un punto che si chiama anche apertura di Brahma. Quindi prima si visualizza la divinità. Scusate, e ci sono 2 modi per compiere questa visualizzazione della coscienza e il modo di farla fuoriuscire dal canale centrale. Il primo modo è visualizzare la propria coscienza sotto forma della divinità, che può essere appunto Vajravarahi o Tumanamo, la divinità della specifica pratica di Chöd che stiamo usando, visualizzandola della grandezza di un'unghia, quindi molto molto piccola, nel canale centrale a livello del cuore. La si fa poi fuoriuscire dall'apertura di Brahma e nel momento stesso in cui fuoriesce diventa enorme, grandissima, grande come il Monte Meru. La seconda modalità è invece visualizzare la propria coscienza come una piccolissima sfera, sempre a livello del cuore, nel canale centrale, e poi farla fuoriuscire dall'apertura di Brahma e in quel momento appare come la divinità specifica della sadhana.
Fisicamente si rispetta la postura di meditazione e poi a livello della parola si pratica intonando la preghiera secondo la melodia propria della pratica del Chöd. La trasformazione della coscienza sotto forma della divinità di pratica avviene esclamando forte 3 volte Pet. Il primo Pet corrisponde alla focalizzazione della mente sulla visualizzazione. Il secondo Pet è la stabilizzazione, il porre la mente in modo univoco sulla visualizzazione. Il terzo Pet è l'effettivo spingere fuori dall'apertura di Brahma la coscienza fuori dal canale centrale. Si può dire che la sillaba Pet abbia molte funzioni diverse, si usa a livelli diversissimi, però in questo caso la sillaba Pet è usata 3 volte in questo modo. Then we need to start to offering your body, the corpse, the falling dawn, because you just transferred, visualizing your consciousness separated from your body. So just body is there, left. So this body, now that is the object of offering, the Chöd practitioners. So now the offering actually can be, and briefly we say, there's 4 types different feast, 4 great feast we can say, which means is wet feast, multicolor feast, or we say various multicolor or various feast, red feast, and black feast. That is, we say, great 4 great feast, the festival. You know, we're going big festival now, offering of your body ceremony. So therefore, briefly, we can division into these 4 types, 4 kind of different feast. So in the first one, the wheat feast. The first 2 is actually peaceful feast, and the last 2 is the wrathful feast. More, we can say, more active, something. So the first 2 is peace. That is a normal practice for normal, regular daily Chöd practitioners, normal. And on top, the last 2 is a little bit unusual, that very specific, disapplying the yogin or yogini Chöd practitioners some traditional way. Then the 3rd and 4th also they add on there. So anyway, so we first is how going the first one, the wet feast. Wet feast means is your body transferring into the, melting into the nectar. Of course, we're not going how to make nectar, how to cook, but this all is not very complicated to understand. Follow just the text, you know, the prayer, the sadhana, and then they just telling you on your prayer. They're not very complicated to understand, you know. So therefore, we're not going much details because we not today follow only one text, you know, general and explain, introduce to you. So anyway, we need to cook, you know, your body. And this body is melting into the nectars on your skull cup. And then this nectar is offering to the upper guest, and this nectar is giving generosity to the lower guest. So this is, we say, wet feast.
This kind is like with the point as a wet fist. Dopo questa visualizzazione il corpo diventa un cadavere, perché ovviamente avendo espulso la coscienza dall'apertura di Brahma, il corpo si separa dalla coscienza e muore. Quindi cade a terra morto ed è l'oggetto dell'offerta. Quindi qui abbiamo diversi festini o banchetti di offerta che sono definiti come il banchetto bianco, il banchetto multicolore o variegato, il banchetto rosso e il banchetto nero. I primi due, il banchetto bianco e il banchetto multicolore o variegato, sono pacifici e sono quelli che compaiono nella pratica più normale, più comune, regolare, per così dire. Invece gli altri due, il banchetto rosso e quello nero, sono meno comuni e sono quelli che compaiono nelle pratiche di yogi più avanzati. Cominciando con il banchetto bianco, abbiamo il corpo che viene fuso e sciolto e diventa nettare. Senza però entrare troppo nei particolari, basta seguire il testo che si ha a disposizione, che spiega molto bene il procedimento, i passaggi per cui visualizziamo il corpo che viene fuso e sciolto, diventa nettare. Fondamentalmente è facile da capire, quindi è inutile adesso spiegare, anche perché i testi sono tantissimi e basta seguire quelli che si ha a disposizione. Sostanzialmente si cuoce, si fa bollire il corpo che viene fuso dentro la kapala, la calotta cranica, e viene poi offerto sotto forma di nettare agli ospiti superiori e poi generosamente anche agli ospiti inferiori. And then the guest, actually 4 tips, different kind of groups we need to inviting for this festival of your body offering. So 4 kind of different great guests. There's 2 is upper and 2 is lower guest I mentioned before. So the first 2 upper guests, the guest of the jewels, the precious jewels, which means it's like Buddha jewel, Dharma jewel, Sangha jewel, like this kind of the realization of Buddhas, Bodhisattvas, Lamas, Yidams, something like this kind. All is, we say, the first one, guest, and the first group, the jewels, the refugee jewels of existent and beyond of existent, appearances. And then the second guest is the second group, the guest of protector or protection, the qualities, the qualified protector guest. This is like warholder Dharmapalas and the Dharma protectors. So the male and female Dharma protectors, warholder of Dharmapala, male and female Dharmapalas, and so forth. So many kind. This all is, we say, the protection, the qualified protector guest. These 2 is upper guest actually. So this upper guest you can visualize above the in front of your sky, or round of above of your
your crown, the sky, as you visualize, filled this kind of upper guest, and offering them this nectar for collection merits, for collection wisdom, for will be experiencing the realization true nature, and will be achievement state of accomplishment of ordinary, achievement state accomplishment of extraordinaries of such the object jewels, the refuge jewels, and the refuge qualified protectors. So anyway, that moment when you're offering is more important. You need to generation on the pure devotion, great devotion, and try to arising in pure faith towards to the upper guest. Gli ospiti invitati a questo grande banchetto del proprio corpo sono divisi in 4 gruppi, 2 gruppi di ospiti superiori e 2 gruppi di ospiti inferiori. Gli ospiti superiori sono da un lato i preziosi gioielli, cioè i gioielli del Buddha, Dharma, Sangha, i Lama, gli Idam, i Bodhisattva e così via, sia esistenti sia al di là dell'esistenza. E poi il gruppo dei protettori dei Dharmapala maschili e femminili. Gli ospiti superiori li visualizziamo di sopra noi, nel cielo, e offriamo loro il nettare del nostro corpo per accumulare meriti, per accumulare saggezza, per realizzare la vera natura, la natura ultima, e anche per realizzare gli oggetti del rifugio, realizzare i protettori. Tutto questo viene praticato generando soprattutto una grandissima devozione, una grandissima fede sincera dal profondo del cuore nei loro confronti. And then the lower guest, another 2 groups. One is the guests of 6 kind of different our mother sentient beings, the 6th realm, our mother normal sentient beings, normal regular, the 6 kind of different our mother realm beings. All is can be, including the 3rd guest, the lower guest, said the object of compassion, the guest object of compassion. So therefore, important you generate more your compassion to be them freedom from their sufferings and misdeed the cause of sufferings. And also you need to cultivating your mind on the love, kindness to them, attainment state of happiness, in the cause of the happiness of all mother sentient beings, the 6 kind of mother sentient beings, with your compassion and your love, without any hesitations, only your body melting into transform into nectar. So this bliss nectar is offering to them for purifications, for fulfill them, and also, of course, can be for collection merits and purification, so forth. That is the 1 guest, the 3rd guest, and then is the 4th guest. The 4th group is unusual sentient beings, specific sentient beings. That meant is the harmful spirit, the groups of kind of harmful spirit, demons, nangas, the ghost, something like this kind. All is you just visualize in some of group and offer them. These all is kind of like karmic creditors, can be like karmic creditors. Why those harmful spirit, the maras,
Nagas or ghosts, why they're harming us, why they always bring the obstacles to us, why they're harming us, because that is our karma, actually, one's own karma, because karmic connection, they're linking these obstacles to between these non-human being, the harmful spirit, and to the human body. So this is the karmic debts. We need to pay them because we have karmic connected. In this life, we harming them, we harm them, we maybe cheat them, maybe we beat them, maybe we stole them, maybe we bring them, or and we misdid many things in this life. Even not only this life, but past life, since from beginning, many hundreds, thousands life before till over and over, we have something better connections. We did them, misdid many actions, negative, killing, stealing, sexual misconduct, lying, so on and so forth. Like, for example, 10 negative actions with them. So we have left the imprint of karmic debts. As long as you yet not repaying them completely, their karmic debts, and the obstacles are the energy of obstacles always with us, follow us, life after of another life, continuously. That obstacle to the realization, they obscured to the of enlightenment, they obscured to us our practice or peace. So always is something problems there. So this is all we say karmic debts. One is that can punish us, we can say, from our misdeed. And one is we need to repay them, the karmic debts. Otherwise, the punish have no end. Again coming the karmic debts. So this all is karmic debts, the obstacles from the karmic creditors. So linking us. So therefore, that's the Chöd practice as one offering your body to them is the very skillful method, very special, powerful one method to purification about the karmic debts, to paying them karmic debts, to make the fear of karmic creditors, So therefore, anyway, that is the fourth group, the lower guest. Il gruppo degli ospiti inferiori è a sua volta diviso in due. Ci sono le nostre madri dei 6 regni degli esseri, da un lato, che sono oggetti di compassione e a cui offriamo il nettare del nostro corpo per liberarle dalle sofferenze, per liberarle da tutte le negatività, e lo offriamo oltretutto con grande amore e compassione per che possano ottenere la felicità. Quindi offriamo loro il nettare come purificazione, per soddisfarli e anche per accumulare merito. E dopodiché il quarto gruppo, infine, è costituito dagli esseri senzienti cosiddetti insoliti o non comuni, che sono tutti gli spiriti negativi, le forze dannose, i naga, i fantasmi, sostanzialmente tutti i nostri creditori karmici. Perché li definiamo creditori karmici? Perché ci pongono continuamente ostacoli e ci fanno del male? Perché abbiamo delle connessioni karmiche con loro e perché abbiamo dei debiti che non abbiamo ancora finito di ripagare, non solo in questa vita in cui abbiamo potuto far loro del male, ma soprattutto in vite senza inizio, in migliaia e migliaia di vite in cui abbiamo compiuto azioni negative nei loro confronti, come per esempio le 10 azioni negative,
e finché non avremo finito di ripagarli, questi esseri continueranno a seguirci e a creare ostacoli alla nostra realizzazione, ostacoli alla pratica, ostacoli alla felicità e alla nostra vita. Quindi non solo loro possono continuare a punirci, ma anche noi abbiamo il dovere di ripagare questi debiti, e la pratica del Chöd è un modo estremamente efficace e abile per ripagare i nostri debiti nei confronti di questi creditori karmici. Quindi questo è il quarto gruppo di ospiti del banchetto. So when you're offering to the nectar of your body of upper guests, that time especially with the faith and devotion, cultivating on the faith and devotion, and just completely thinking they are fulfilled by your offering. Therefore, that is the chance you have accumulated merits and purified your karma, obscuration, delusion, omniscience. Therefore, you will be attainment state of such qualities of the upper guest. And then when you giving generosity about your nectar of your body to the lower guests, that time is more important. I mention your compassion and love towards to them without any hesitations, and make satisfaction them. You know, the lower guest makes satisfaction by your offerings, and by this nectar, the power of your blessing nectar is there. When they're testing, just you thinking they are liberated or they are completely satisfaction to paying the karmic debts not only, but there also is something realization, the nature, or they are also freedom from the karma and the delusions because of the power of the nectar, the blessing nectar or something. They are liberated, something or completely. Something like this way you need to thinking. So this is the first feast, the wet feast for the four guests. Perciò quando offriamo il nettare agli ospiti superiori sviluppiamo una fortissima fede e devozione nei loro confronti, pensiamo che sono completamente gioiosi e soddisfatti, e in questo modo accumuliamo merito, accumuliamo purificazioni e potremo realizzare le loro stesse qualità. Poi nel momento in cui diamo generosamente il nettare del nostro corpo agli ospiti inferiori, pensiamo che anche loro sono soddisfatti e che il potere di questo nettare è così grande che tutti questi esseri sono istantaneamente liberati, sono liberi dal loro karma negativo, liberi dalle illusioni, dalle oscurazioni, e ottengono la piena liberazione e felicità. Questo quindi è il primo banchetto, il banchetto bianco. And then the second festival, the feast of the multicolor feast, or the various feast. So that is a little bit different visualizations than the first of weight feast. Your body, again, the same, the offering object is as your body, one's own body. But our body is, this time is the transformed into the multicolor, not only just nectar, but nature is blissful of nectar. But appearances is multicolor, various different kind of pleasant object. Transformed into visualize into the pleasant object of humans, pleasant object of gods, and also transform into just pleasant object of uncontaminated pleasures object. For example, like
the pleasant object of sound, smell, taste, contact, tactile sensations, or the pleasant object of incense, butter lamp, musics, cloth, food, pleasant food, pleasant flowers, trees, lakes, waters, rivers, place, house, cars, monies, any kind of what you feel something pleasant object of on these worlds of human and gods, just you thinking about transform into that, no only specific one or two. That's we say multicolor. We say this feast is we say all the various aspect of the object of pleasant object transform into. And then this offering to the upper guest, the offering object is offering the multicolor offering object offer to the upper guest, the jewel, the refuge object, offering them to fulfill, and offer to the protection qualified, the quality, the protector of quality guest, and fulfill of your offering. And then same again as by this you accumulated merits, but this fulfilled by this offering, and you having the chance of cleansed of all the abandonment of creation of delusions, abandonment of creation of to the omniscient. By this power you accumulated merits, wisdom. By this you will be attainment state, same quality of this upper guest, the extraordinary accomplishment and attainment of ordinary accomplishment, so on and so forth. You just thinking with again is devotion and faith. Il secondo banchetto è il banchetto multicolore o variegato. La visualizzazione qui è leggermente diversa perché il corpo, pur restando in essenza comunque nettare, in apparenza è visualizzato in una varietà infinita di oggetti piacevoli dei sensi, che però sono oggetti piacevoli dei sensi di tipo non contaminato, come per esempio oggetti del senso del suono, dell'odorato, del gusto, della vista, che possono essere incensi, lampade accese, musiche, vestiti, cibi deliziosi e poi anche fiori, alberi, fiumi, laghi, acque, ma anche automobili, case, palazzi, oggetti preziosi e così via all'infinito. Quindi, siccome non sono solo uno o due tipi di oggetti, ma sono visualizzati come infiniti, è per questo che viene definito banchetto multicolore. E offriamo questi oggetti piacevoli dei sensi agli ospiti superiori, cioè agli oggetti di rifugio e i protettori qualificati, in modo da accumulare merito, da purificare le nostre oscurazioni, illusioni, contaminazioni e realizzare le loro qualità, realizzare i due tipi di siddhi, ordinarie e straordinarie, e ottenere e accumulare appunto meriti e saggezza. Then giving the object of your body, the multicolor, these gifts to give generosity to the lower guest. Two groups, we have lower guests as I mentioned before, and fourth, they completely make satisfaction them. They are completely satisfied because your generosity, what we have karmic debts since beginning as till now, is multicolor, transformed into what needed
the payment of the karmic debts and to pay them. And there are completely satisfaction. And then at the end, there are also something about this happiness, enjoyment, the experiencing about enjoyment. And with this, they are also become peace, calm or relaxed or something, resting, and then they are live freely, themselves as freedom. Every of the obstacles or the problems, karmic debts or so forth, all the karmic creditors, even everybody unliberated or something like this, you're thinking. And with this, you just thinking you accumulated lots of merits and you have already purified, the cleansed of the obscurations, especially the karmic debts or so forth, and with compassion and love. Poi si offre il banchetto multicolore agli ospiti inferiori generosamente e questi sono completamente soddisfatti perché tutti questi oggetti che noi offriamo sono trasformati in tutto quello che serve per ripagare i nostri debiti karmici nei loro confronti. Quindi questi ospiti diventano pacifici, tranquilli, si calmano e noi immaginiamo che sono in questo modo anche completamente liberati. Così facendo noi accumuliamo un enorme merito, possiamo purificare le nostre oscurazioni e offrendo tutto questo con grande amore e compassione pacifichiamo anche tutte le nostre negatività. And then the third feast, the great feast, the festival, third one. The third is the red feast. So red feast means is your body. Again, the object offering is one's body, same. Before, but now, and this third feast is with a red feast. Red feast means it's just very fresh, the freshness of your body directly to offer the skin, the bones, with the skins, with blood, the flesh, with the flesh chopped, your body, make many pieces. And then it's offer giving to this kind of the karmic creditors, and especially the harmful spirit, harming beings, who is like blood, flesh, bones, others' lives, something, the harmful spirit, those are. So anyway, it's just the object is directly of your body. Someone want to limbs your body, organs your body, blood from your body, the bones from your body, whatever they have wish to get something from you, whatever they have some karmic debts from you, everything's just you give them, giving them, generous to them, without any hesitations, only compassion, for them, fulfill them, satisfaction them by this offering. So this is, we said, the red feast. Il terzo è il banchetto rosso, in cui il corpo continua a essere l'oggetto di offerta e in questo caso il corpo è fresco, per cui questo è il motivo per cui si chiama banchetto rosso. Perciò la pelle, la carne, il sangue, le ossa, tutto quanto del corpo viene tranciato, triturato e offerto a tutti i creditori karmici e soprattutto agli spiriti che
amano la carne e il sangue, quindi qualsiasi cosa loro vogliono, se vogliono i nostri arti, gli organi, le ossa, qualsiasi parte del corpo che li possa soddisfare, noi la offriamo generosamente e con grande compassione nei loro confronti per ripagare tutti i nostri debiti karmici. So these red feasts, when you upper guest offer, that times like Garna Puja, like Tsok offering, like you can make blessings, of course, this body, by the power of your visualizations and the mantras, and make very pleasant, but make offering. That's like Garna Puja. There's two ways. So with devotion and faith and pure perception, the offering. And giving is with compassion and love, more I mentioned before, to the lower guest. However, in the end, just you feel completely, you accumulated merits, completely cleansed the obscurations, and completely accumulated of the wisdom also, on top of merits. So this is the red feast. Il banchetto rosso viene offerto anche agli ospiti superiori sotto forma però di zoko, di Gana Puja, quindi accompagnato da tutti i mantra, le preghiere e le visualizzazioni che lo rendono piacevole e gradito agli ospiti superiori, e anche con grandissima devozione e fede e con percezione pura. Viene poi, come abbiamo detto, offerto con grande compassione agli ospiti inferiori, e in conclusione tramite questo noi accumuliamo grandissimi meriti, grandissima saggezza e purifichiamo tutte le nostre negatività e oscurazioni. Quindi questo era il banchetto rosso. And then the fourth great feast. Festival, the black festival. So these the feast of the black feast. That is still the object is the same. The offering and the gift, the generosity object is the same of your body, but your body in that moment you can visualize into like black color. All is very means is the your negative, one's own negative, like kind of delusion, afflictive emotion, desire, anger, negative emotion of ignorant, negative emotion of attachment. Everything is something that abandonment object is transformed into that black color or something, dissolved into that of your body or something, or with your body. So therefore your body is black, very darkness color or something like this. Big, large, small, and very tiny. Means is you can multiply visually, not only one body. There are only once your body. You can transform as from one of your body is into hundreds, thousands times of your body. Some is very big, large, like mountain-like. Some is very tiny, like baby-like, small. Something like this, because offer and the giving generosity to the of such special and the harmful spread those the ghost or so on and so forth. So, and there also is a two. One is upper. The guest is we requested to purifications about of your the abandonment, obscuration, or delusions, or karmas. All this is gathering and on there or something, and then the upper guest, the blessing, transform their wisdom and their compassions into the lightning or shining something, it's a radiance, and make clean or something like this. That is the point to say offer them. That means is they take out your negative, your karma, your obscurations. Everything is separate from you, from the Buddha's blessings and the upper guest energies or something. That is the means, upper. And the lower beings means is we repaying them. Everything is together offer them means is they have no difference of something
good or bad options, everything's equally, make as that realization true nature is of the stainless or something as without any obstacles, but appearances interdependently we have related between of the object offering and subject of offering and the actives of the actions, actual actions of this offering. So we need to recognize appearances like illusion, all these three separate appearances. So we need to, do visualize, but it's a little bit like this, very black offering. And then you just thinking, even sometimes you don't need to visualize chopped your body, just as the whole of your body is they're just swelling, something like the spirit, goddess, or the ghost, or some demons, just, like thinking about this make satisfaction for them. Something like this can't, but that's just a point I'm saying, the symbolic, but they introduce for you the four great feast. But if you go to in that text, sadhana and different lineage and different traditions, little bit have all these details, is more detail is coming, you can more different aspect is coming for there. But we cannot explain all is there, but just point something you feel, understand the just, and briefly, what is the offering, what is the giving, and what is the four guest, what is the four feast. That is only the point we need to understand the moments. Introduce. Infine, il quarto banchetto è il banchetto nero in cui l'oggetto di offerta è sempre lo stesso, cioè il nostro corpo, però in questa fase viene visualizzato completamente nero. Perché? Perché qui tutte le nostre emozioni negative, le emozioni afflittive, la rabbia, l'avversione, l'ignoranza, l'attaccamento e così via, vengono trasformati nel colore nero che invade il corpo e non solo, visualizziamo anche che il nostro corpo non è soltanto uno, ma si moltiplica in centinaia, migliaia, milioni di corpi, alcuni enormi, giganteschi, altri minuscoli e piccolissimi, e tutto questo viene offerto agli ospiti inferiori e superiori. Agli ospiti superiori offriamo il nostro corpo moltiplicato in questo modo, richiedendo loro la purificazione di tutte le nostre contaminazioni e difetti. Gli ospiti superiori donano le loro benedizioni e grazie a queste lo trasformano, lo fanno diventare radioso, brillante, luminoso e visualizziamo anche che in questo modo siamo completamente liberati da tutte le nostre oscurazioni, da tutti i nostri debiti karmici e siamo separati da esse. Viene poi offerto anche agli ospiti inferiori con generosità, con la consapevolezza che tutto è interdipendente e quindi è soltanto una percezione illusoria considerare in maniera dualistica la separazione tra oggetto e soggetto, tra noi e loro, considerandoli nemici e creditori karmici. Il punto di tutte queste visualizzazioni che vi ho spiegato è riconoscerle come un fatto simbolico che deve essere capito a livello simbolico nella sua essenza, perché le tradizioni del Chöd sono moltissime, le pratiche stesse sono moltissime con moltissime varianti, quindi sarebbe veramente impossibile spiegare in maniera dettagliata a tutti i tipi di visualizzazioni che si devono praticare. La cosa fondamentale è capire il
il significato simbolico ed essenziale di questi 4 festini d'offerta. So during this, all the four feasts offer and giving to the upper and lower guests. Important things, again, I remind to you, the wisdom and compassion. Because you look, the giving your body to the others means is if you have very pure motivation, without any hesitations, have cherishing to others more than yourself. But this motivation you can offering the pure visualizations, the pure offerings coming. And then if you cherishing to yourself is more than others, and then cannot be the pure offerings, cannot. Just reflection offering of your body you can, but you cannot do the actual offering, the visualization of actual of the pure Chöd offerings because you're cherishing yourself more. So therefore, how we can do cherishing to others more? Is the main power is the great method of compassion. That is, if you can generate pure compassion, and then you can cherishing to others more. And then if you can cherishing to others more, that means it's the antidote self-cherishing, you know. So therefore, compassion is the antidote to the self-cherishing. And compassion is the root of cherishing to others more. That will be performing the pure offering, pure giving. You know, that's the one. And then how can also you free from the attachment and angers, aversion, and so forth, the fear, hope. We say Chöd is the fearlessness, the disciplining. Chöd disciplining without fear, you know. So, but how can you free from the fear? How can you attainment the accomplishment of fearlessness? Depend. You can cut the self-grasping, or you couldn't. If you couldn't cut the self-grasping by your wisdom mind, then your fear is there because you very much apprehending to clinging to yourself. Is there truly existent? You believe very much if you cling into oneself and then you cling into others very much truly existent there. Then the fear is there. You believe the demons, nagas, ghosts, they are substantially existent separately. And you believe yourself is also truly existent. And between there, you believe the action of harmful or harming action is you believe truly existent. Then fear is there. Obstacle is coming. Suffering is performing. So, therefore, fearlessness practitioners of these traditions, you need to cut the root of self-grasping. So how can cut the root of self-grasping? Many methods, but only one is the main point of this. That is, I mentioned you, wisdom. You know, great the perfection wisdom or the primordial wisdom to realization, selflessness or self. So compassion and wisdom again. That is the power. Become pure or impure of this practice. Depend your wisdom and compassion is pure or not pure. La cosa più importante, la cosa che bisogna tenere assolutamente presente in tutta questa pratica è in ogni caso la saggezza e la compassione, perché se la nostra motivazione è pura, se noi siamo capaci di praticare amando gli altri più di noi stessi, allora possiamo veramente offrire questa visualizzazione in modo autentico. Se invece noi pratichiamo continuando comunque ad amare noi stessi più degli altri, l'offerta non è reale, non è autentica.
Però in che modo possiamo amare gli altri più di noi stessi? La compassione è il metodo per farlo, perché se siete in grado di generare veramente compassione, allora potete dire di amare gli altri più di voi stessi. La compassione è l'antidoto all'amare esageratamente se stessi, al dare importanza a se stessi e quindi è grazie a questo che potete compiere l'offerta in maniera autentica e realizzare il dono puro. Perciò in che modo anche si può essere liberi da questo attaccamento, liberi dalla paura? Non a caso il Chöd viene detto la pratica senza paura, la pratica impavida, il Chöd è impavido. In che modo? Dipende se siamo stati capaci di recidere questo aggrapparsi al sé oppure no. Se noi continuiamo a aggrapparci a noi stessi e agli altri, allora la paura continua a essere presente. Se noi crediamo che gli spiriti negativi, gli spiriti malefici, naga e così via, esistano veramente in modo intrinseco, la paura continuerà a esserci. Perciò senza paura e impavido significa prima di tutto tagliare alla radice l'aggrapparsi all'esistenza di un sé. E l'unico metodo per poterlo fare è l'applicare la saggezza primordiale, che è la cognizione dell'assenza di un sé del sé. E possiamo quindi dire in conclusione che la compassione e la saggezza sono i due elementi che rendono pura e autentica la pratica. So very important to know the pure Chöd. We need to very important to distinguish the different definitions, the pure one of the Chöd and unpure one of the Chöd practice. Majik Labdun, she says, future is coming, will be something is the wrong Chöd. It's the wrong, what is the point, what is wrong, what is red Chöd? The red Chöd is today we're talking here. Means that the practitioners have the qualities, wisdom and compassion. That is the fundamental. With pure compassion, with pure wisdom, and then if you use this Chöd, disciplining about these activities, Chöd, that is the pure Chöd. The wrong Chöd means is missing important of these two, compassion and wisdom. Only with self-grasping and jealous, hatred, harmful thought or angry mind to fetting to the of demons, nangas or something harmful spirit. If you're thinking this way, that is wrong Chöd, Majik Labdun says. But it can be sometimes coming wrong Chöd. If somebody going this way, they're thinking Chöd is one method how to fetting of the external something, demons, nangas, something like that is wrong. So that is not her tradition, she says. Future, if coming, even same text, same sadhana, but if used wrong way, and that is not her tradition, she says. Okay, so therefore we need to very important to understand Chöd does not mean is to fetting the external demons, nangas. Chöd is skillful method to feed them, the external demons and nangas, harmful spirit, and make more love them, make more generate compassion to them more, it's because there are more problem among these beings, So therefore important to know is, what is the real, the Chöd, pure Chöd, what is the wrong Chöd.
È estremamente importante capire che cosa significa Chöd puro, il significato del Chöd puro e del Chöd impuro. Perché disse Machik Labdren, verrà un momento in futuro in cui ci sarà chi praticherà un Chöd erroneo. Per distinguere quello corretto da quello erroneo, possiamo dire che il Chöd puro è quello di cui abbiamo parlato qui, con una motivazione pura, con una comprensione di fronte a persone che hanno lo spirito corretto per ascoltare questi insegnamenti. Invece il Chöd impuro o erroneo è quello in cui si pratica in mancanza di questa saggezza, ma invece con un atteggiamento mentale di rabbia, di collera, di odio, di avversione nei confronti soprattutto degli spiriti, degli esseri dannosi, dei creditori karmici, con la volontà di far loro del male, di sconfiggerli. Se qualcuno pensa che il Chöd sia un metodo per sconfiggere gli spiriti, questo, dice Machig Labdren, non è affatto la mia tradizione. Invece il vero spirito, la vera motivazione del Chöd è quella di nutrire questi spiriti, di essere generosi nei loro confronti, quindi di dar loro amore e compassione per liberarli. Perciò tenete molto ben presente qual è il significato del Chöd puro e la sua importanza. Then another one important thing, this all the determined, the visualizations, object, subject, and the active itself of the three spheres, doesn't matter the part of the upper and part of the lower things, but both are displaying by the one's own mind. Displaying by the one's own mind, only mind. So therefore, appearances, everything's illusion, because originated by the interdependently. So therefore, nature is emptiness, primarily pure emptiness, or selflessness, self of the person, and selflessness of phenomena. That is the nature of the phenomena of the three spheres. So, I mean, everything's displaying by the one's mind. One's own mind, nature is emptiness. That is the aspect of Dharmakaya. And then the essence is the luminosity. Transparent appearances are Nirmanakaya, manifestation body. These two, empty nature Dharmakaya and appearances Nirmanakaya, are union, not separated. It's not not separately existent. These both are only different aspects, but nature is undivisible, one test, one sangal, inseparable, one inseparability, one nature. That is enjoyment body, the union. The nature, the union of the nature, emptiness, and the essence of luminosity, the appearances are union. That is the aspect of enjoyment body, Sambhogakaya. So, means is one's own nature, the mind is three kayas. One's own mind is the embodiment of three kayas. Emptiness, appearances, and the union of the empty nature and appearances. That is the reality. So one's own reality mind is a three kayas. Three kayas is as the aspect of reality of our mind, you know. So, but these three kayas, nature, three kayas, mind, disapplying different kind manifestation into unpure of samsara, appearances by the manifestation into pure appearances of nirvana, pure land or pure deity, so forth. But the nature is equal, same quality. But disapplying is a different aspect. Very interdependently. So very important to
need to remember, whenever if you practice during the equipoise method of concentration of Chöd and during the opposed meditation of your Chöd, any times during the equipoise method of concentration to understand Dharma sphere, everything without any concepts, without any elaborations, without any of obstructions falling in the extremes of existent, falling extremes of obscuration, the non-existent, or both existent, and neither nor existent, that is all is obstacles. So it's the Dharma sphere itself is not existent, not non-existent, not both existent, not neither nor non-existent. That is the reality. So just as much can focus one pointedly on the reality during the equipoise method of concentration. And during the post-meditation to understand these three kayas, the aspect, different aspect, so disciplining better of the interdependently. So everything are only is one's own, disciplining by one's own mind of the three kayas. This is very important to know. Un altro punto estremamente importante da tenere presente è che tutti gli oggetti di visualizzazione che sono contenuti nelle tre sfere dell'essere e che compaiono nella pratica del Chöd di cui stiamo parlando sono in essenza solo dei mezzi per disciplinare la mente. Perché dobbiamo avere ben presente che ogni cosa è soltanto illusoria, questo perché sorge esclusivamente dall'interdipendenza. Quindi tutto in essenza è puro, è privo di un sé e tutti i fenomeni delle tre sfere sono in essenza vacuità. Quindi la vacuità, che è il Dharmakaya, e la manifestazione, che è il Nirmanakaya, sono due aspetti diversi, ma in essenza sono uno solo, che è poi il corpo di fruizione, cioè il Sambhogakaya. La nostra mente quindi in essenza contiene già i tre kaya, perché la nostra mente è vacuità e luminosità unita alle apparenze, e questa è la realtà ultima della nostra mente. Quindi tutti i tipi diversi di manifestazioni, che siano manifestazioni impure e quindi relative al samsara, o che siano manifestazioni pure, quindi relative al nirvana, in essenza sono esattamente la stessa cosa. Perciò quindi bisogna ricordare che quando si pratica, sia durante la meditazione equanime del Chöd, sia nel periodo di post-meditazione equanime del Chöd, dobbiamo evitare di cadere negli estremi delle visioni che ritengono che le cose siano esistenti e non esistenti. Non dobbiamo cadere nei due estremi dell'eternalismo e del nichilismo, ma disciplinare la mente e riconoscere la natura di vacuità e l'assenza di sé di tutti i fenomeni, che sono né non esistenti né non esistenti, né non esistenti né esistenti. La natura della mente e dei fenomeni non ricade in nessuna di queste quattro categorie. Quindi questo è estremamente importante da tenere presente nella pratica. So, however, at the end, when the Chöd practice the last moments, is the object both of upper guest and lower guest, or the offerings, and the subject, and the active itself of the three spheres are just melting or dissolving into Dharma sphere.
everything is exhaustion into or is dissolving into the Dharma sphere. Then just one pointedly keep your meditative, occupied meditative concentration to keep second minutes or the few minutes or something, how much you can, And then later after start appears arising normal perception. So that is moments just during the post-meditation times to recognize again is the three kayas, appearances, empty of deity, sound, empty mantra, and thought is empty self-awareness, wisdom mantra, everything's. And especially this Chöd, of course, different text, different experience, but sometimes we do just all the lower guest are transformed into the female lower guest, the transformed into the like Tara. And we recognize all the male, the lower guest is male beings of lower guest to transform into the enlightenment with of enjoyment body of the Avalokiteshvaraya. So, and then it's a visualize of these three pure recognitions and with recitation, the mantra of 6 syllables with the pure compassion and wisdom, Om Mani Padme Hum, 100 times 1 mala or something. And then going normal dedication prayers. That is the conclusion of dedication prayers, the end of your Chöd. So that is, and briefly introduce to you, what is Chöd, what is the demons, what is a guest, what is the feast, and so forth, So, and then is future, if you go into real actual Chöd practice, then follow the text, then you something you understand more, these key points, So that is today. So anybody, if you have any questions, so we're going to a little bit for question answers. Infine, nella pratica, noi visualizziamo che l'oggetto, cioè gli ospiti superiori e inferiori, e il soggetto, cioè l'offerta, si dissolvono tutti nella sfera del Dharma. Restiamo per qualche minuto in questa meditazione sulla vacuità e poi gradualmente si emerge da questa fase della meditazione e si ritorna alle percezioni normali, che però noi trasformiamo a questo punto come il suono, il corpo e l'apparenza della divinità. Perché immaginiamo che tutti gli ospiti inferiori femminili si trasformano in Tara e tutti gli ospiti inferiori maschili si trasformano in Avalokiteshvara. E a questo punto con grande compassione recitiamo il mantra di Avalokiteshvara, recitiamo una mala o più di mantra di Om Mani Padme Hum e poi recitiamo le preghiere di dedica e in questo modo concludiamo la pratica. Perciò con questo abbiamo terminato questa introduzione di oggi in cui abbiamo parlato del significato del Chöd, dei demoni, degli ospiti e dei 4 festini, e se in futuro avrete la possibilità di praticare effettivamente il Chöd avrete a disposizione il testo e seguirete quello, ma grazie anche a questa introduzione vi sarà più chiaro il significato complessivo della pratica. Okay, so we're going to dedication prayers. Sorry, I want to say some few words there added on there. So one important thing, doesn't matter, no matter what kind of teachings of Dharma, doesn't matter which kind of levels of Dharma, doesn't matter which the part of Sutra and Tantra,
key point, funnel, the aim is the purpose is only one. If you can catch the point, today they're talking from sutra, but point is that. And today he's talking tantra, but point is same and that. If you understand the one test, any different traditions, different teachings of Buddhism, and then that you understand real Dharma. Otherwise you feel something, this is his tradition, not mine. That is his, not mine, something. Always, then where is yours? Finally, it's that is little bit not yet enough the qualities to understand the Dharma. For example, restaurant. If you go to something for meal, the lunch or dinner or however, but you have many options. What do you like? So many people comes there, and on the menu they can see many difference. Maybe sometimes a big restaurant have maybe hundreds different options. So, but a little bit different taste, and different the things, of course, and different name. But the point is everybody only one to fulfill the stomach. That is only. So if you understand, doesn't matter which kind of food, but point is the same to fulfill stomach. Only that is. And Dharma is like that. Point is for make people free from suffering and make attainment, happiness, enjoyment. This point and different method. So therefore, how can be free from suffering? How can attainment, ultimate peace? The point only one method. I mentioned you, wisdom and compassion. The cutting, self-grasping, and try to find the way how to cut self-cherishing. So each teachings, if you find, you can see the root, his root is here, or that root is there, something, if you understand, then you can see all the Dharma talk is the same. Like the different spring, the water, from different mountains, no mountains, but finally everything dissolved into the ocean. That is how coming is the faith equally to all the traditions, and how can respect to equally all the traditions. How can you follow all the traditions? Otherwise, it's a little bit complicated, right? Sometimes as a between Dharma group, between Dharma Center is sometimes is there, little bit, make hardships, problems. So this means is most they doesn't know. Maybe I can say those teachers they doesn't know how explanations, but teacher of course is many levels qualities. So we can say all the teachers is 100% sure is pure, But and especially the followers we know very well is very new. So therefore important to lead them in the very straight, the Dharma way, Don't leading them into the political way. Then it's problems, Political way, we no need to use Dharma. It's enough politicians already in this world, Then we no need to use the Dharma. Dharma only the antidote for the political ordinary misconception mind, So therefore, to understand the essence of Dharma, and then try to practice as much you can on the essence of Dharma, the point and meaning of Dharma. That's just I want to say the end. Volevo aggiungere una cosa molto molto importante, è che non è quali che siano gli insegnanti di Dharma, i livelli di insegnamento, gli insegnamenti dei sutra, gli insegnamenti dei tantra, benché siano innumerevoli, il loro obiettivo è uno solo, e quindi la cosa più importante è che voi riusciate a cogliere il punto essenziale. Non ha senso dire oggi abbiamo parlato dei sutra però non abbiamo parlato dei tantra, oppure abbiamo parlato di
una tradizione, ma non è la mia tradizione, questa è la sua, questa è la tradizione di quel maestro là, ma non è la mia. Sostanzialmente tutti questi discorsi sono assolutamente senza senso, perché non è in questo che consiste la comprensione del Dharma. È come se si va in un ristorante dove ci sono moltissime opzioni, ci sono tantissimi piatti sulla lista, magari anche 100, hanno tanti nomi diversi, tanti gusti diversi, però il punto è uno solo, cioè soddisfare lo stomaco. E quindi non è diverso per quanto riguarda il Dharma, perché le diverse tradizioni, i diversi metodi hanno uno scopo soltanto, cioè liberare le persone dalla sofferenza. E questo metodo quale può essere? Solo quello della saggezza e della compassione, che permettono di eliminare l'attaccamento a sé e il senso di autoimportanza. Perciò se noi capiamo questo, abbiamo capito l'essenziale del Dharma, così come innumerevoli sorgenti diverse dalle montagne scendono e poi si dissolvono tutte nello stesso oceano. Quindi tenete presente che è importantissimo rispettare tutte le tradizioni, perché altrimenti le cose diventano molto complicate, sia tra gruppi di praticanti di Dharma, sia tra i centri di Dharma, ed è molto importante che i maestri guidino gli studenti nella maniera corretta, perché altrimenti si rischia di trasformare il Dharma in un fatto molto politico, e di politici ne abbiamo già abbastanza nel mondo ordinario. Invece la cosa più fondamentale è capire qual è l'essenza del Dharma e soprattutto cercare di praticare seguendo e in accordo a questa essenza. Questo era quello che mi sentivo di dirvi per concludere.